Dźwig. Witam wszystkich serdecznie. Ja trzeba ustawić Discord. Więc zapisz. I co? Nie wiem, co będziemy dziś grać, powiem szczerze. To jest wielkie zastanowienie dla całej ludzkości. Znaczy, domyślam się w co, ale jeszcze nie wiem. Więc halo live'y, wszystko żyje, wszystko działa, słychać mnie? Nie wiem. Więc halo live'y działa. Z opóźnieniem, ale działa. Opóźnienie jest dość duże, trochę mnie niepokoi. O, wiem w co zagrałem. Mam ochotę na tę przygodówkę od jakiegoś czasu, już ją raz przeszedłem. Ale teraz mam ją kupioną. Halo live, proszę Proszę mnie przenieść do OBS-a, ja nie chcę na razie Oczywiście co? Oczywiście nie działa, po co? OBS, weź mnie nawet nie wkurza, jak ty bardzo nie chcesz przechwytywać. Niektórych aplikacji. Tytuł okna musi zgadzać się, tak. Nie przechwytuj kursora. OK. Usuń. Dodaj, przechwytuj. Okno. Nie chcę tego. Nie chcę Steama. Przechwytuję teraz kalkulator, którego nie mam uruchomionego i muzykę, której nie mam uruchomionej. Fajnie. Podejrzane mocno. OBS. Chodź śmieciu. Mam się na ciebie wkurzyć w OBS-ie. No dobrze, zrobimy to inaczej. No i co? Nie dzisiaj. Dzisiaj nie będzie o Putinie. Oczywiście debilny OBS nie chce mi przechwytywać gry, bo po co? Kurczaki. No, czemu nie chce działać? Nie wiem. Usuń. Tak. No dobrze, zrobimy to inaczej. Ja tak jakby nie widzę problemu. Ale no, gdzieś po prostu Fajnie. No dobrze, no nie można, to nie można. Źródło danych.
nie jako plik. Przeszukiwalne. OK, usuń. Dobrze. Wybaczcie za problemy, ale nie spodziewałem się, że są takie problemy ze wszystkim. Niestety. O tak. O tak. Dobra, może być. Lepiej nie będzie. Boję się, że lepiej nie będzie. Dobra, odpalę sobie jeszcze tylko czat na telefonie, żeby widzieć, co piszecie. I możemy zaczynać. Co, zrobiłeś sobie to intro? Ten gif krąży po internecie x czasu. A gramy w grę, żebym się nie machnął. Oczywiście widzicie teraz cały ekran, bo debilny OBS nie chce mi przychwytywać tego okna zasranego. Macie, pokażę wam, kuźwa, że nie chce mi tego okna przechwytywać. Czemu? Nie wiem. Nie ma tu tego okna po prostu i tyle. Tak, chwilę, macie te niedostosowane. Dopasuj. Ironic curtain. Ironiczna kurtyna. Z matrioszki z miłością. Powiem szczerze, że raz już grałem w tą grę. Ale teraz tak w pełni oficjalnie. I więcej niestety będę wiedział, o co chodzi, ale o sterowanie. Wow. Skomplikowane. Nie przy tobie w to grałeś. Nie przy tobie w to grałem. Możliwe, że coś pokazywałem, ale... Ty masz ideę, ideologię ma ciebie. Mam nadzieję, że wszystko słychać. To niestety nie ma innego dubbingu niż angielski. Ta gra ma fajny humor. Stop! Stop the train! Everything's changed! Stop! Oh no, they can't hear me. They'll die because of me. W ogóle tam to jest scena z końcówki gry, jakby ktoś się pytał. A i ten, mogę się poruszać muszką. Już Dobra, wy się już wygłupiam, ledwo zacząłem, się już wygłupiam. I already saw this symbol in several places. Taka dość klasyczna przygodówka, bym powiedział. Iron Curtain left, Socialist Soyuz right. No nie, niestety nie. I ta spacja właśnie nam podświetla elementy, które mogę użyć. Powiem szczerze, ta spacja jest tak nieprzydatna. Maksymalnie jak tylko możliwe. I tak czy siak się robi wszystko metodą prób i błędów.
I hope it's not too late and I can still stop the train. Nie aż tak. H-I-N-T. That's a well-known Matryoshkin manufacturer of telecommunication devices. Proste. Można sobie w ogóle przełożyć za pomocą tego język, jakby ktoś chciał. 225 to jest tam numer na That's pomoc. the number to the helpline. Some decent human being sits on the other end and helps out in difficult situations. Dialing a number is very easy. I've done this many times before. You stick your finger into a number and turn it all the way clockwise. The lock for the coin compartment. Dobra, nieważne. Naszym celem jest dostanie się do skrzynek. Używam oczywiście żyletki, żeby wziąć. A key with a keychain shaped like a Sznureczek. modern telephone. Oh, that's Miss Sessia with her kid. I hope at least they didn't get arrested. Station master's cabinet. Opening is forbidden. Wiesz co, to nie jest takie oczywiste. Myślę, że młodsze pokolenie nie wie, jak działa telefon tarczowy. Ja nie wiem, czy młodsze pokolenie wie, jak działa telefon taki jeszcze przyciskami. Driver, did you lose your No dobra, key? może tutaj jeszcze Pay przesadzam, for the ale... replacement. Może przesadzam, ale... It doesn't fit. Much like eating. Idziemy po monetkę, to jest klucz do tego. Mamy ładną monetkę. Coin worth 7.55 rupiekas. 7,55. Nie można 7,5, musi być 7,55. Przypatrzmy się tej pięknej monecie z podobizną Stalina. A coin worth 7.55 rupiekas. A coin. Dobra, okej. W ogóle co to za żyletka? O, ktoś się pociął nieprzypadkowo. 1950. Looks like the previous owner didn't have a steady hand. Looks like the. I can use this to. All Monetkę in za all, kluczyk. life is just about finding the right key. No coś w tym jest, coś w tym jest, że cię sprowadzać do kluczy. I assume it must guard something important. Tak, monet, no to by się akurat przydało, faktem. Vanya, you're dumb and stupid, but you know I love you, so yuck. No jakieś tam śmieci. W ogóle śmieszna sprawa będzie z tą... Bo co to If someone jest set the na combination, kod? what could the Możemy oczywiście próbować wszystkich kombinacji, nam nic to nie da. Oh, Bo my po prostu nie mamy tej kombinacji, musimy wydzwonić sobie numer 420. 4, 2, 0. What? Hello, who is this? Wania? To chyba był Wania. It's me. Oh, it's you! I didn't recognize Poznałem cię, jaki ty masz your dziwny voice głos. sounds different. You were eating pickles again, weren't No you? jadłeś Huh? pikle, co? No, Nie, I nie wasn't. jadłem. Listen, this is very urgent. Mom? Did you just call me your mom? Oh, you're drunk! You're and Od you razu know jakie that podejrzenia, że pił. No. I didn't drink anything. you were eating pickles after all. I knew it! You're sleeping on the couch tonight. Okay, kuźwa, ale okay, groźba. but now I need the combination to my lock. It's my birthday. I'm kidding. Don't worry, Vanya. I wouldn't do that. Dobre. Nie lubię chyba tej gry. 7, 7. Will you remember that? 3 sevens. And don't worry about the pickles. You'll feel better in the evening. Thank you. Time's a wasting, so. A wasting. You're talking funny. Vanya, you want to hear what I'll do to you in bed tonight? My Oh, Dobra, idziemy oczywiście otworzyć nasz piękny. 777.
Piękny Yeah, the kłódek. shortwave radio. Maybe I. I oczywiście skrzynkę o dziurę. I to myślę, że to jest rzeczywiście podsumowanie nie tylko jego życia, ale i Story of my mojego. life. Army issued. I saw the soldier. Więc ładna krótkofalówka, nie ma co. Army issued. Hello? Can anyone hear me? Yes, Comrade Minister, sir. Stop the train immediately! But, Comrade Leader, or The situation has changed. Just a few days ago, I wouldn't have dreamt I'd be in a situation like this. I was a simple young journalist back then, speaking at an international conference on the beautiful idea that is communism. Redex. Najbardziej po prostu typowa nazwa, końcówka nazwy firmy. O, już mi jakieś osiągnięcie wpadło. To będę było widać. The program I'm on is being broadcast live. I've heard the camera adds 10 pounds. I hope I don't look too imposing. Telefonik. Kuźwa, złoty telefon. Nieźle. The Placeholder Brothers is the largest manufacturer of telephones in the world. Placeholder. The government keeps warning us that the enemy could be behind every corner. I received the invitation this morning. For the first time in my life, someone has invited me. I often wonder if people wittingly pack their briefs into a suitcase or their suits into a briefcase. Oczywiście bierzemy wszystko. Wszystko się zawsze przydaje w takich przygodówkach. The inside of my suitcase. Ręczoteczki, nie złoteczka. 2, 1, 3, 7. 0. The number you have dialed does not exist. Jaki mógłby numer istnieć? Musi być jakiś ten. Może teraz z początku. 7. The number. 6. The number. Musi jakiś istnieć jeszcze poza tym do matki. Czekajcie. 3, 5, 7, 9, 5, 1. The number you have dialed. 2, 1, 3, 7, 8, 8. Kuźle. A może od tyłu ten numer do mamy? 7, 5, 3, 4, 5, 5. The number you. 0, 8, 5, 2, 3, 6. The number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The number. Ładnie się cyferek można nauczyć po angielsku. 0, 1, 2, 3, 4, 5. The number you. Kuźwa. The number you. Dobra, jak coś wymyślicie, to spróbuję. There's always plenty of time. Czas nie zająć. there's Może i nie zająć, ale za to pierogi. My Slajdy. slides for the presentation. Ugh, they're out of order since, as usual, I packed it the last minute. All those self-help books were such a waste of money. Smutne życie. My speech. On the inferiority of bourgeois financial circles and the superiority of co-ownership by the people over the aforementioned system as exemplified by the Matryoshkin system. It rolls off the tongue beautifully. Ta nazwa rzeczywiście brzmi bardzo komunistycznie. Damn, my whole speech is out of order. It's a good thing I wrote the speech on the back of an old comic book. All I need to do is piece it back together, and the speech will be ready. No dobra, chwilę, musimy ułożyć komiks. 1946. Czyli pewnie jest gdzieś 60 w tej grze. Mniej więcej.
Nie mówię, podoba mi się humor tej gry. Yeah, I did it. And my teacher said I had cognitive issues. Nie ma tego złego, co by najgorsze nie wyszło. A gramophone record with my favorite music. Marsz kanapek. A gramophone record with an anthem honoring the leader. That's Mr. So-and-so. He's the representative for the organizer of the head of the conference. Such an important man. Pan jakiś tam, fajnie się nazywa. Good day, sir. Sorry, there's no entry here. The program is live. And good day to you too, sir. While I appreciate your diligence, I am one of the speakers. I'm afraid I'm tardy, but I really must get inside. My speech is a glorious message that will enlighten and empower the good folks here. Mr. Tardy, eh? I find it strange that you're afraid of your own name, but let me check the list. No, I'm tardy, not I'm tardy. I'm Kowalski, Evan Kowalski. And I'm tardy. I'm sorry, I don't have a Mr. Kowalski or a Mr. Tardy on the list of speakers. My speech fits the theme of the conference perfectly, since it's about communism and... But what? I must be on that list. Besides, I received an invitation from you. Please, show it to me and we can clear all of this up. No dobra, zaproszenie. That is indeed an invitation from us. I told you. Please accept my apologies. I was not informed there was a schedule change. I think I can squeeze you in during the coffee break. Please proceed to the stage. Thank you. Oh, and don't worry, while you're walking across the stage, our producer will definitely be playing commercials. Okej, czyli mamy tak trochę swobodną rękę obecnie. Możemy znowu poszaleć na scenie. Oni tutaj widzę już przyspiają. One of the speakers will present after me. To było konkretne. Eric and I go a few conferences back. We just have slightly different viewpoints. Czerwonyks. Dziwna nazwa na studio. The first speaker for today. Please take your seats. No dobra, no ja tu nic więcej nie zrobię, boję się. Na razie musimy przeczekać. Podczas przerwy kawowej będziemy, czyli zaraz pewnie ten... Information on who No dobra, no na razie musimy usiąść. Oj Boże, biegaj gościu. Nie chce mi się tu stać 3 godziny. Good morning. My name is Sean Redkick, and I represent the people of New Pork. Blood-red socialism is pouring in across the borders of our world. We can't just stand idly by and watch as the enemies of freedom undo what our fathers fought for. We're not gonna watch men die face down in the muck in this bloody war on the peninsula so that the red invasion can secretly pour into our country. Communist evil. Communist evil. Nie istnieje, mam uzasadnienie, jest dobre, jest jak święty Mikołaj. Dobrze. Święty Mikołaj brzmi ciekawie. Psst, it's like a real Santa Claus. Thanks. Communist evil is like a real-life Santa Claus. Because it, well, it sneaks into our houses, doesn't it? And eats up all our cookies, leaves us presents that we have to return because no one wants another pair of socks. Wait, Jak to święty Mikołaj nie that's istnieje? not what communist evil does. What Co the ty hell am I gadasz, saying? As we all know, enemy intelligence agents have infiltrated our country. They could even be here right now in our midst. Like, for example, right there, or over there. Maybe you're one. Or your lovely wife there. Yeah, she could definitely be one. She's got that commie look, all right. Or you. Yes, you are a communist spy. A sleeper agent working in the shadows. And such agents, Mają na imię miłość. Potrzebuję wsparcia. Jak piękne sny.
Śnie po jabłkach. Bajonek. Co? Nie, mówię, tak ma cudowny humor. They are called love. Yes, these sleeper agents are called love and sin. And since love can't exist without sin, well, I mean, we're getting into some philosophical territory here. But no, that's not what I wanted to say at all. I urge you all to stay vigilant, and even the smallest symptom, the barest hint of communist activity, should be reported to the authorities immediately. In closing, I would like to... Powiedzieć wiersz. To też mi ciekawie. You probably wanted to recite a poem. Heaven is red, violets are blue. I'm no longer listening to you. As I've just been informed by our producer, instead of our planned break, we will have an unplanned guest. It just so happens I have already had the displeasure of being smeared in his rag of a newspaper. I'm sure you'll all love him. Ladies and gentlemen, Evan Kowalski. This is going to be interesting. Nie wątpię. You lecture from the lector. A kto by się spodziewał? First, I need to show the slides and play the glorious Matryoshkin national anthem. Okej. Mój Boże. I can't jam the slides into the holder since it's an empty slide. Jakiś przedpotopowy sprzęt w ogóle. Teraz tak, chyba to muszę uporządkować latami. Jak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy 22 to rzeczywiście rok utworzenia Związku Radzieckiego. 43 to zmiana toru losy wojny, że 45 no to oczywiście rok zakończenia wojny światowej. 9 nie pamiętam. 50 też nie pamiętam. Wydaje mi się, że to ma być latami, ale nie wiem. Nie jest powiedziane. Nie jest powiedziane. I hope I chose the right slide. I need to put the slide holder in. I need to put this. No dobrze, Iwan, ale... Powiedz mi, jak ja mam je ułożyć, bo tak w sumie to nie jestem pewien. No chyba latami, no nie wiem. I need to put the slide. Empty frame. Empty frame. Dobra, muszę zagadać o No o coś na ten ekran, bo tak samo na sobie to tak raczej nie będzie działać. Hurry up. People are waiting. Płótno, You know, I am właśnie, prepared to give a płótno. slide presentation, and at the risk of you calling me Mr. Prepared, I couldn't help but notice that there's no canvas on the projector screen. Mr. Kowalski, please understand you weren't on the list, so we didn't receive any instructions regarding your needs. Fortunately, we are professionals, so I have some canvas right here. There will be a break soon, and someone will install it. No need for a break. I'll put it up myself in no time. The working class of the cities and farms isn't afraid of a little hard work. As you wish. Here you go, the projector canvas. No dobra. Okay, I'm going. Biały rulon. A thick canvas with holes for hanging. Śliczne.
Dobra. A place to put a record with... Aha, i tym po prostu zmieniam kierunek, okej. Chyba tak powinno być, ja nie wiem. Nie wiem gdzie kto. O Jezu. I Chyba still coś need się to nie show the udało. slides. Chyba coś się nie udało, bo się wydarli. Dobrze ustawiony ekran, dobrze. Coś słabej jakości to płyta. Chyba, że to było takie nagranie. A, i to od końca daj. Kuźwa, no tak, przecież... Dobra, nieważne w takim razie. To ja mogę się tego spodziewać, że to będzie tak działać. Alright, now for my speech. No niestety, nie miałem akurat tutaj żadnej podpowiedzi. Jak mówiłem, spacer tutaj nie pomoże. Just a moment. Good morning, comrades, those in the studio and those watching at home. If you're thinking, where have I seen this dapper gentleman before, then perhaps you were in Booniesville several days ago, at the HASP Manufacturers Conference, where I spoke about the responsibility of the working class in building a single-class society. A little about me. My name is Evan Kowalski, and I am the editor-in-chief of the Daily Worker Monthly. By the way, I highly recommend buying a subscription. I have come here today, quite unexpectedly, with a very important, exciting ideological message. Communism is good. In fact, communism is the best. Boo! Boo! There's no room in our country for communism. Shut your commie mouth, Evan. Get lost! Now, Wolne gentlemen, słowa czy coś. there's no need to get angry. Are you telling our viewers that poor people shouldn't have more money? Do you hate the poor? Are you against the idea that every human being is equally important and entitled to a fair chance? Are we not all humanitarians? I won't be part of this farce. And there, you see? He runs away using his costly running shoes. Mówię, Do the lubię poor humor tej gry. not deserve to run? I wonder if one of my other colleagues will engage me in a debate. I'm interested to see how they will claim that education, culture, and industry is not in our common national good, and how every citizen should not have the same equal rights to reap their benefits? Enough! Ha! See? That's what I thought. No one's brave enough for such a challenging discussion. Okay, then. Let's move on to the powerful beacon that is beautiful Matryoshka. Located just behind the Iron Curtain between the Capitalist Union and the Socialist Alliance, Boo! Get off the stage! Matryoshka serves as a shining example of communism done right. Get off the stage, commie! All glory and honor belongs to the leader, who Ten infallibly producent and tak, jak się confidently niecierpliwi. leads his nation towards a bright future. Get out of here before I burn the building down! I'm picking up on a little tension in the room, so, how about a joke? What would we have in the States if we didn't have capitalism? Everything! Odwrócona wersja znanego dowcipu. I'm at a meeting of the party. Make it quick. Glory to Matryoshka, comrade leader. Ah, Major Orlova. How's your vacation at Uncle Sam's? More fruitful than ever. Please turn on the capitalist channel, comrade leader. What the Niedźwiedź hell? naparzający z kałacha. To jest to, co chciałem widzieć. I see you found me a very interesting souvenir. Bring him to me at once.
Yes, comrade leader. For the glory of Matryoshka. 59 minut później. Mój Boże, ale długie miał to przemówienie. In the leader's heart. In conclusion to this undoubtedly illuminating speech, I will tell you, comrades, my greatest wish that one day our nations will join together and march together in the one true direction towards a stronger state, join together with Matryoshka. Stop the program! Możliwe, że improwizownie. I thank you, comrades, for your attention, and I wish you a good day. No w sumie jak de facto się zwolniło miejsce, no to... Co miał mówić? Kto? Pomidor, dokładnie, pomidor. Majonez. That's Mr. Dobra, producenci, dziękuję za zaproszenie. Zjechano mnie do zera. This is an outrage, Mr. Kowalski. Thank you. I mean, I know political discourse can become disagreeable, but to throw perfectly good fruit at a man for his views is an unconscionable breach of No muszę się common courtesy. zgodzić. I was talking about your presentation. Now then, please get out and never come here again. Ah, one more thing. We'll send you the cleaning bill. What? Well then, I'll expect you to deliver the tomatoes with it. I'll make ketchup. Goodbye. No w sumie nie ma co się marnować. No dobre podejście według... O kuźwa, porwali nas. Wonderful presentation. The Matryoshkan authorities are impressed with your work. As am I. Thank you, Miss, I'm Anna. Anna Igloff. Someone will contact you once you get home. In case of any emergency, this envelope will help you contact me. We'll meet again soon, Comrade Haven. Anna. Authorities. Envelope. Wait, what? Dobre pytanie. Mogę sobie I better zapakować... think this through, lest I forget something important. The inside of... Nie mogę niczego zapakować. Szkoda w sumie trochę. No dobra, no i nic tu więcej nie zrobię, boję się. Chociaż nie, mogę jeszcze podzwonić. 5, 5, 5, 4, 3, 5, 7. Hello? It's me, Mom. Evan, get out of there! Okay, Mom. Bye. Jaka niezadowolona. No dobra, no to wychodziłem. Do widzenia Państwu. Gdzie on ma swoją walizkę? Oh, you're back. How did it go? It went great. Well, up until I started. Then everyone just laughed. As usual. Oh, by the way, some tomatoes should be arriving soon. So, that's something. Oh, you had a call from Matryoshka. Your mother memorized the number. They said you should call them back. Oh, one more thing. You remember that record, The Sandwich March? Yeah? What about it? I've decided that, since I'm a man now, I'm too old for that kind of music. I gave it to the cab driver as a tip. You... That was a rare limited edition pressing. It was worth hundreds of dollars. Oh. I see. Huh. Really? Well, a man's gotta do what a man's gotta do. And this man just lost hundreds of dollars. Well, I suppose just don't worry about it. And chin up. You were Co great takie on płyty TV. warte po parę stów i po parę tysięcy, zwłaszcza winyl. Kuchnia. Zimny indyk. There's a cold instant turkey in the pot. It's an edible. Marnujemy energię. The instant turkey should be heated up.
A czy na pewno mogę ci kazać go zjeść. Zapisz. Trochę długo to trwało, ale okej. Eating the turkey in its instant form? Yuck. I'm not that hungry. Szkoda. The timer will let me know when the food's ready. Technology sure is something. The timer will... Bardziej na palnik? Mi się wydaje, że bardziej na palnik niż do The oven is piekarnika. empty. It'll be ready to eat in a minute. Mówiła, że serio realną minutę muszę czekać. No dobrze, no to niech będzie. To interesujące czekanie. No to co, w międzyczasie wam coś może opowiem ciekawego. Skończyłem ostatnio staż w końcu, nareszcie. Ten jest ten fajnie, z drugiej strony tak sobie, bo muszę znowu szukać pracy, ale więcej czasu na nagrywanie i inne tego typu rzeczy. Więc stonks. O, i zaraz tam inny będzie gotowy. Dobrze. Chyba można go nawet przepalić. A hot turkey in the pot. No nieźle wyrósł, ja nie wiem co tam za chemikalia dodali. This is practically a delicacy to my family. Garnek. Indyk instant, może być. Chcesz garnek na głowę? In my defense, that was... Niestety nie. My dad, John Kowalski, is just a regular, everyday traveling salesman. He gets secretive phone calls, he mysteriously leaves on short notice, just your typical blue-collar guy. Żerem. Nawet nie chcę się pytać, co to jest za zawód. Pomoc techniczna, biuro. A co jest w biurze? 5, 5, 5. 3, 2, 5, 3. Hello? Falcon. Who? Ah, Evan. Your parents have the day off. They sure... Good. You can tell them everything's okay. The hens. Ooh, I hope that means omelets in the morning. I'll make sure... Farewell. Aha, okej. Kury się niosą. Tego nie zniosą. You got a call from Matryoshka. Wonderful. There's one more thing. And a man asked me to give you... It was... I understand. Drób się niesie. Co to by mogło oznaczać? Jajca. Jajca się dzieją. No dobra, to idziemy po numer. Nic tu więcej nie zrobię. O, jest kostka Rubika. Długo wchodzi do schodów. I'm putting the finishing touches on the 21st issue in record time. It's been a long 2 years, but it'll be worth it. The previous anniversary issue sold a record-breaking 144 copies. No to więcej wyświetleń niż mają moje filmiki, więc to jest zawsze jakiś If there's one thing I like, it's music. If there are two things, it's music and pudding. Jane Kowalski is the ideal mom. The entire house is spanking clean, and she still finds times for her hobbies like shooting, judo, knife fighting, helicopter lessons, ooh, and needlepoint. Niezłe hobby. Tam strzelanie, helikoptery i sprawy. Hi, how was the conference? A nice girl came to hear Mój me speak, Boże, and she jaką said she mam loved twarz. it. It turned out she was from, and she said they'd heard about. I also got an envelope from her that was sealed with. That must be a very important envelope. Dlatego Well, wszystkiego it nie sounds like mówi. you had quite the day. A speech and a new friend. Dad said someone called for me. Oh, yes. 00711234. Zrobię sobie You can call screena. them back at 007-1234. Oh, and give them the password, Zagrisla.
Czekajcie, muszę sobie zrobić screena, bo ja tego nie chcę jakiegoś tam ofisa. Wydupy. Co tam? Nowe przedmioty? A, karta pewnie jakaś. Paint. Zegrzysław. No bo to jest tak stylizowane właśnie stare przygodówki. Okej, w każdym razie. Thanks, Mom. I need to take care. 51. This is where I assemble my newspaper, the Daily Worker Miesięczny Monthly. dziennik robotniczy. Nie mam notatnika przy sobie, więc robienie screenów jest dla mnie wygodniejsze obecnie. Grento, witaj, a to jest ironiczna kurtyna. This is where I Fajny regał. It's too bad my parents never took photos of me when I was really little. I must have been a dreadfully cute baby. To, że nie ma jego zdjęcia koło włosa jest w ogóle wyjaśnione. To jest ciekawe. Flaga matrioszki, nieźle. A white bulb on a blood red background. The essence of Książka. Thanks to this book, I will be able to. Pokaż mi podróży Gulliver. Thanks to this book. I only recently had it made. No, w sumie to dość typowy schowek w książce. Paszport stanu. I only recently had it. Miejsce urodzenia szpital. O, prawej jest jeszcze. I only recently. Dobre, lubię humor tej gry. I have a beautiful view of the. Marx XD. To jest Mar XD, to nie jest Marx, to jest Mar XD. It'd be a socialist paradise living there, but No, no oczy one's prawie gotten a lewe, visa to dobra. Matryoshka in decades. Niecodzienny. Ile dni w tygodniu zajmuje miesiąc obsedy? To jest dobre pytanie. Dobra, jak szedł ten numer? 00712334. 0, 0, 7, 1, 2, 3, 4. Quiet. Dad, when I dial the. Go check if the international switchboard. Centrala w piwnicy. Mieliśmy szansę, że źle wpisałem. The neighbor's cat must have gotten tired. My parents are still afraid a war will break out, but I can't imagine with whom. Our country is nice to everyone. A to chyba jest nawiązanie do 60 sekund, myślę. I'm not allowed to look in there. That's where Mom. The metal floral designs look like the stem of an exotic. My dad keeps his tools in there, but I'm not allowed to look inside. Nie dziwię się. My parents use a lot of gardening soil because they're all. Raczej zwłoki. Years ago, I made a solemn vow to never again ride a bike without training wheels. A ja właśnie nie mogłem jeździć z kółkami. To jest ciekawe. Strange. I don't. It's locked because Mom and Dad said there's nothing. No dobra, no widzimy jakieś odłamki czegoś. O, shop. Jak on się tam dostał, nie wiem. O Jezu. Aha. Okej. Dobra, musimy poplątać te kable jak to możliwe. To jest droga do ocalenia. Nie no. Wydupiaj. A i jeszcze dołu bym potrzebował w tym układzie. Dobrze. O, fajna zagadka w sumie.
Nie. No to muszę mieć wszystko na oku. No. Fajnie się ten kabel plącze. Nie, czekajcie. To z tym? Dobrze. No, fajna łamigłówka. Taka dość prosta, nie za trudna. Z tym? Nie. Potrzebna jest taka klepsydra. Z góry i z dołu potrzebuję. To chyba ta zetka mi w tym momencie pomoże. Dobrze. I to muszę połączyć z tym, żeby było coś takiego. Jakie rozkminy filozoficzne. No tak, no to nie takie głupie, tylko że to mi to nie pasuje z kolei. Myślę, że to rozwiąże część moich problemów. I jeszcze jedno. To? A. No prawie pasuje, prawie pasuje. Nie, to. Ale się ten kabel splątał. Ważne, że działa. Centrala działa. No, przynajmniej powinna. Strange. I don't remember. Na razie nie ma co tego robić, bo nie pamiętam kodu. So how's the phone? The raccoon jumped on the switchboard and messed up. No tam codziennie się zdarza. Zresztą wam wlatuje i rozwala telefon. A jak ten numer szedł? 007 1 2 3 4. Hello? This is Password. Zegrzysław. Zegryzislav. Yes, correct. That is the current password. If we want to continue this conversation, you need to place near the phone, since this is an official conversation, a photo of the leader. Okay, give me just a second. Okej, a skąd oni będą widzieli, że ja mam to zdjęcie? Wodza. No nie wiem, no może mają tu jakieś kamery. Zgaduję, że on to może mieć w swoim pokoju. No, na biurku. Czemu nie? Ja mam na biurku cyki, on ma na biurku. According to my sources, the leader is the shining, handsome light of eternal freedom that illuminates the path to happiness and prosperity for all of Matryoshka. I just know there's a Pulitzer hiding in that typewriter. If only I could trick it into coming out. Okay. A small bust of Mr. Scram, the founder of national communism in Matryoshka. Narodowy komunizm. To ten jak narodowy kapitalizm. Może być. A list of faithful subscribers to my communism propagating newspaper. Oddly, they are almost all named Smith, Jones, Johnson, or Williams. Very sharp tailor's scissors. Medalion jakiś. I've grown very attached to the woman in this photo. I've always felt like she's important to me somehow. I've grown very... Ciekawe. To jest jakiś trop o przeszłości przeszłości We've been Iwana. waging a war on the peninsula for the past several months. Scrum. RXD. Kramarks.
Dobra, zostawisz to. Nie będę męczył tego. Ważne, że mam zdjęcie. Czekaj. Zbiegaj po tych schodach i biegaj tam z powrotem. Muszę coś zobaczyć. Czy tam jest Gagarin? Albo jakaś jego podróbka? Chyba tak. Tutaj. Chociaż 51 to jeszcze nie. To najwyżej do Sputnika by nawiązano. I'm back, and I have the picture, sir. I mean, officer, sir. Comrade? Right, officer, sir, comrade. Of course. Okay, let's not drag this out. This is not a cheap call. The leader has heard about your presentation and invites you to travel to Matryoshka in express time. Do you accept, comrade? Our attaché will contact you immediately regarding this matter. Do you accept our invitation, comrade? Oh my, I am... Beep. Hello? Znowu coś nie działa. Dad, the phone's dead again. Go down to the basement and give that damn switchboard a kick. To jest ciekawy widok. Gościu, co zrobiłeś? What would I do with them? Besides, I already have my own... Co zrobiłeś? Zaraz ci coś robię z tymi nożyczkami. That's odd. I didn't know Mom and Dad were storing legs down. Hello? And who are you? Gadatliwy gościu. E4 040281. My dad... Dobra. 0 4 0 2 71. 7 1. Już zapomniałem oczywiście, ledwo podszedłem. 040281, a nie 71. 040281. 0 4 0 2 8 1. Bierzemy broń. My parents like to hunt, so they keep a couple of old rifles lying around. Bierzemy wszystko zawsze. Mam nożyce i nożyce do metalu. Gościu, porozmawiamy What inaczej. would I do with them? Nie da się. There we go. Now it looks... Ta doniczka z pseudokwiatem będzie nam potrzebna niestety. Znaczy, niestety. A z... I Boże. Jakaś dziwna wersja Propeszy i Kałasznikowa. Czemu tutaj jest magazynek z boku? O co chodzi? This is my dad's hunting equipment. No to nie wygląda na broń myśliwską. Oh no. Someone's Mrs. Kowalski, Yes? FIA, FIA? the French intelligence agency. Oh, I see. No, ma'am. The Overseeing Infiltration Center does not handle the kind of situation we have here. What situation? That's exactly why we are here. Jaka armia klonów. There has been unauthorized communication with Matryoshka coming from this neighborhood. We are performing a thorough decommunization of every house in this area, starting with this one. And how long will that take? A couple of days. Days? And where are we? I mean, and what are we supposed to do in the meantime? Don't worry, Mr. Kowalski. We have prepared temporary accommodations for you. Your relocation will begin shortly. Darn it. Oh well. We better start packing. Evan, these gentlemen are trying to convince me that you were contacted by a spy from Matryoshka. And that you were given something. I already explained to them that nothing like that could have taken place because you're too good of a boy, right? You didn't take anything from anyone. Of course I didn't. She didn't give me anything. No envelopes. Of course not. You'd never take things from strangers. Still, the gentlemen want to have a look around the house.
Niezadowolony gość. No dobra, no musimy się skontaktować jakoś inaczej. Niestety w tym momencie nam... Znaczy niestety, w tym momencie po prostu pomoże nam ten... As effective as if I was getting paid. Pozycję. Hope died. Dobra, może ten starszy, ten... The flower doesn't look quite finished. On już wie, że to jest z listu. Bo to jest w tym liście właśnie. Nie będziemy otwierać nawet tej koperty. Spróbujemy to zrobić bardzo naokoło. Mimo, że on nie czytał listu, to on wie, że to jest z listu. To jest w sumie dość śmieszne. Mniejsza z tym. Myślę, że podstawową rzeczą, jak powinniśmy zabrać, żeby... The leader's photo? Nie chcę tego zabrać. No dobra, no co? Ja mogę zrobić? Potrzebuję kwiatka. Czegoś, co wygląda jak kwiatek. Chyba ten medalion mi się wydaje, że to był, ale jak nie to nie wiem. Just my luck. Just when things start to go my way and I have a chance to go to Matryoshka, instead of packing my things and going away with Anna, I'll be arrested for being a spy. I need to contact Anna immediately. Okay. Oh, good thing my mom put my clothes in the washer. Since my mom is in charge of the laundry, so I'd better ask her if it's done. Okay. I'm not. Koreczki, jak to szło? Nieważne. Mam cię. Ja tak mówię do mamy. Evan, these men, it looks like we'll need to spend the night in. We'll talk later. Okay, Mom, but we can't let them treat us like that. Mogę sobie zapalić i zjeść lampkę, zawsze coś. Nie no, wydaje mi się, że to było. Ten medalion. With the rod stuck in the soil, it looked. Jak to by zrobić? Kula do kręgli? Sometimes I lie awake in bed, pondering the same question. Is that? No, to oczywiście Sometimes I lie zastanawiające. awake in bed, pondering the same question. Is that really the best place to store a bowling ball? No, narzekasz. I need stack of my clothes. Tak, trzeba, muszę go spakować. Mogę walizkę do walizki włożyć? I better think this through. The inside. Nie mogę. I. Porządek powiera? Dobrze, dobrze. Bardzo fajnie. Warto mieć porządek zawsze. We've been. Bo później szukanie czegoś to jest tragedia. I keep my most secret secrets in that. I keep my most. Przyznaj się, masz ten If I was getting. nielegalne wydanie prawdy. I have a beautiful view of the street. An envelope with the instructions. No ogólnie musimy wystawić właśnie taki kwiatek przez okno. No nie pamiętam już, gdzie to się zdobywało. Mówię, spacja w tej grze jest właściwie bezużyteczna. O, dobra, nieważne. It's... Look. Kolejne osiągnięcie.
A w jakich papierach z pracy, czy w tych wierzchu? Why would I put the flower by the window? Why would I put the flower by the window? A przed chwilą mówię, że kwiatek z listu, a teraz nie, po co miałbym go stawiać? Well, let's see what she wrote here. Comrade Evan, stay vigilant. We believe someone might have seen us together. If you get caught, please deny everything. I await your signal, Anna Eglov. Well, let's see what she wrote here. If you get, I await Anna. Well, let's see what if you I Anna. Well, let's call if I. Well, let's call if I Anna. Instructions I received from. Huh. Nothing happened. Jednorazowy kontakt. Everything's fine, Mom! Are you sure? I was just... Yeah, sure. By the way, the laundry should be... Thanks, Mom! Mój Boże, nie muszę The tak brick krzyczeć. that somehow fell through the. Cegła. A brick with a letter wrapped around it. Ooh, perhaps the postal service is trying out some new delivery methods. Ciekawe. Czerwone skarpety, okej. Steps out. No, dzieło po pranie. Czerwone skarpety. Biegaj, Iwan, biegaj. Ah, found my red socks. Mogę tu wrzucić w ogóle broń do pralki. To jest fajne. Huh. That's a lot of settings and functions for just doing laundry. Mówię, w tę gra nadal mnie bawi. I should keep my passport on. Aha, weźmy przy sobie. No w sumie zamiast później go wyjmować. Zawsze coś. Chyba wszystko. No jeszcze się upewnię. Nie to. No oczywiście. A rock wrapped in. W ogóle podnosi to przez szkolę, nic mu się dzieje w ręce. A rock from Anna. It looks like I can say goodbye to my. Okej, po prostu nic więcej mi tu nie zostanie. Pożegnać się trzeba. No trzeba, chcę. Bye, Mom. I'm going to Matryoshka. Yes, yes, just be careful, Evan. I'm really going, Mom. After all this time, I'll finally see Matryoshka. Well, I hope you finished your turkey before you... Wait, what? You're going where? To Matryoshka. My friend is helping me get there. Don't worry about a thing. Please, son, be careful. Don't worry, Mom. I'll be fine. Bye. Dad, everything's arranged. I'm going to Matryoshka. I knew you'd think of something. We're proud of you. Goodbye, son. Be brave. Bye. No dobra, no więcej tutaj nie załatwię. Nożyce, z nożycami też mnie raczej nie wpuszczą na lotnisko. As effective as the political. No ja w sumie zobaczę, co mi powie. Anna? Yes, me. Anna. Give me your suitcase, Comrade Ivan. You know, now that we're here and everything, maybe I should just, stay with my parents. Kind of wait the whole thing out. A trip to Matryoshka has always been my The leader's life. What? Yes, Comrade.
Someone kurczę. is conspiring against the light of our dawns. I don't know how deep the conspiracy runs, so I can only trust a handful of my closest colleagues. Dlatego bierzesz losowego typa z Who ulicy. would want to hurt the most just person alive? We will find out. Comrade Evan, are you ready to travel to Matryoshka and stop the conspirators' network? Save the life of our most dearest leader. Yes, of course. It is my duty. The leader represents everything I've believed in since I first read about communism. For the leader and Matryoshka, I will face any danger. Good. As long as that danger is relatively small. And doesn't involve snakes. Or ferrets. I will inform you of your new role on the way, comrade. Give me your suitcase, Comrade Ivan. No dobra, walizeczka. No i się wynosimy stąd. Został tam wciśnięty. Now, Evan, focus and listen very carefully. I shall say this only once. Your first mission is to find the whereabouts of my missing agent at the leader's Park Hotel. He disappeared, trying to learn where and when conspirators will meet. The official purpose of your visit is to prepare for an interview with the leader and... Evan? No, Mom. Wait, what? Were you sleeping? What? No. Never mind. Focus and listen very carefully. Ja bym był w I stanie shall say zasnąć w tej this sytuacji. only once. Widzę, że tak hardkorowa metoda. Język jako Saurona. W sumie to okowodza. Rozdział drugi, Matryoszka. Ajku. Wierna kopia serca buca. A sign that reads, "Remember, citizen, there's always room for you in the leader's..." Something was crossed out here and replaced with heart. It looks Domyślam się jak. impressive. Maybe the leader really likes kaleidoscopes. Domyślam się, jakie słowo to było. I'd like to buy some souvenirs. Jeden kolar. I only have one collar, 10 cents left. The rest was confiscated by the nice people at airport security. They're so thorough here. Nieźle, że ci to zakonfiskowano. I only... And nothing happened. And nothing happened. Otwierać. And nothing. And W ogóle jaka ładna posadzka. Ciekawe jest taki wzór na podłodze. Byłby bardzo psychodeliczny, ale fajnie. things are laid out in such a straightforward, easy to understand way. The government here must run like a top. O Jezu, to mi się kojarzy z tym. Tym posągiem w Olsztynie. Skutelu tu wiedziała, o co chodzi. Takie hieroglify sowieckie. That's a lot of restrictions. Zakazy. They include, but are not limited to,
Suitcases, bombs, suitcase bombs, snippy rebuttal, snarky rejoinders, backhanded compliments, cute kittens, ugly kittens, those who thought Han shot first, enriched uranium, regular uranium, kale, both red and green, vegetarians, ecologists, proctologists, Jewish people, anti-Semites, Jewish anti-Semites, racists, atheists, agnostics, skeptics, believers, migrants, immigrants, antiquarians, barbarians, and, mimes. Nieźle. Kącik telefoniczny. Mogę do kogoś przydzwonić? W tej pozycji to twarz przypomina mi takiego rozłuszczonego Pikachu. Nie wiem, czy tylko ja to widzę. 6? 6? 6? The number you... Niestety nie można. No nieważne. No ten zalewa wódki oczywiście. Boj hotelowy. If the bellhop takes any pride in his work, as long as the barrier is down, it wouldn't be polite. Przeciskać? Goźwa, gościu, ty masz tyle miejsca. W ogóle zrobiono z jakiegoś starego traktora. Good day. Could you take me to my room? Nie masz wynajętego. Of course. Plakaty oczywiście, plakaty wszędzie muszą być o pieczątce. Skład lub... No dobra. Niedźwiedź. Niedźwiedź. It looks like they're all here just for me. Hi, I'm Evan Kowalski. I have a reservation. Здравствуйте, to the Leader's Heart Hotel, comrade. I need to see your necessary papers and permissions before I let you past the barrier. Please take a room application from the pass department and fill it out. The pass department. I hope it's... Dział pustek. To oczywiście tutaj. Welcome to the pass department. How can I help you, comrade? What kind of documents can I get from you? Oh, all different kinds, comrade. An application for a job, an application for a paycheck, an application to get on waiting list to receive a washer, an application for a document which will explain the lack of applications. Incredible. Huh. Could I get one? As a souvenir? Of course. The next printing of these applications should be in 3 years. I can add you to the waiting list for the application applying for a lack of applications, comrade. That's okay. Never mind. Nieźle. Okay, so I would like to officially ask about the potential possibility of obtaining an application that would make it acceptable to vis-a-vis. That is, I would like to, if it suits you, to formally request... For the love of the leader, take the application, comrade. This is an office, not a chat room. Plus, there is a line forming. A line? What line? At Butcher's. I must pick up a present for my father-in-law's birthday. A present at the butcher's? Huh, what are you giving him? Pork chops? You're not right in the head, are you? What kind of Matryoshkan butcher has pork? No, I will be bringing him what he loves more than anything. Vodka. The vodka at Butcher's is best. Oh, right. Pędzi wódce na krwi. Butcher Ja wam vodka. to mówię. Of course. Sure. Dziękuję. Dobra, idziemy uzupełnić nasze piękne podanie. An announcement on the exercises taking place before the leader's birthday. Okay. The statue's proportions sure are, generous. Hard not to notice when your gaze is exactly zipper high when kneeling. Fajny jest ten motyw z łapką. Każdą instrukcję wypełni odwrotnie. Nie wiadomo czemu.
Bumaga. A na początku wypełnili to poprawnie, czyli znaczy niepoprawnie, bo trzeba wypełnić to odwrotnie. Czyli jakoś tak. O. Ashnag dorba tulok. Actually, I think I'll quit while I'm ahead. Władcy pierścieni oczywiście. Nie pamiętam, jak szło to poprawnie. Znaczy odwrotnie, ale odwrotnie to nie jest takie oczywiste. Here is my application for a room. I'm sorry, but it's not. Please take a new one. You can count on me. Nowe. Ale przecież to było ołówkiem, to trzeba by to zetrzeć. Welcome to the... You are proving to be a wasteful fool who does not know A drzewa umierają właśnie. Tyle papieru się marnuje na przykład na sprawdzianach. Dopytam się o to przepustkę, bo nie pamiętam, jak to szło. 2, 5. You've reached the Ideological Support Hotline. This is Political Officer Nikai Bredniev. Please choose a topic. Can you tell me how to fill out the application? At the foot of the leader's statue, you will find a box. Yes. I saw. Please, comrade, take a close. Did that help? Would you be so kind? Ideologically speaking. Thanks for your help. Tak, tylko pierwszy, Thank dobra. goodbye. Ideologicznie należy zaznaczyć tylko pierwszy. Tak, bo to jest klęcznik, żeby uczcić wodza. Żeby się móc przed nim pomodlić. No bo tak, odwrotnie, więc tego kwadratu nie zaznaczaj, czyli zaznaczaj, ale zaznacz trzeci, czyli trzeciego nie zaznaczaj. Czwarty wypełnij tak samo jak pierwszy, odwrotnie, czyli nie zaznaczać go. Ten kwadrat zaznacz inaczej niż czwarty, czyli zaznacz tak samo, czyli go nie zaznaczaj. Ten kwadrat zaznacz inaczej niż drugi, czyli też tak samo, czyli go nie zaznaczać. Droga to skomplikowana, ale tak to działa. A przynajmniej powinno, jeśli mnie oficer polityczny nie oszukał. Here's my application for a room. I see that everything's in order. Please give me your stamp for verification. My stamp? I don't have a stamp. Yes, come. Okej. Tak, to jest chyba dość ciekawe. To też dla mnie nie było takie oczywiste. Musiałem się dopytać właśnie. O maszynę z pamiątkami. I saw a broken souvenir machine, but is there another one around here? I wanted to buy a few souvenirs. It's not broken, comrade. It's POW. It's POW? Protected against anti-socialist use. You just need to remove it. I officially give my oral permission. Thanks. I hereby officially confirm the following orally. My official oral permission to remove the POW. I officially orally approve the official oral confirmation of the official oral permission to remove the POW. I officially certify orally the official oral approval of the official oral confirmation of the official oral permission to remove the POW. I unofficially thank you, Comrade Biarutov. No problem. Now I understand why you prefer to have things in writing. To nie brzmi jak parodia, to brzmi jak rzeczywisty urząd. Jest jakiś inny gość? Are there a lot of guests at the hotel right now? There's one. You. You are the only one. Understand? Understand? I apologize if I seem overbearing, aggressive, and dangerous. I do not often have a chance to speak in your language, comrade. Okay. Who? You? No. It's just me and... It's the best hotel in the country. Kantor. When does the currency exchange open? You need to ring the bell there 3 times. Naciskałem wiele razy i nie pomogło. Bye.
Dobra, ale najpierw potrzebujemy lokalnej waluty. I feel like I've seen that face before, but a lot of them. Good day. Yes, foreign currency is forbidden. Oh, of course. Would you be so kind as to tell me, in general, what the price is? I haven't left the hotel in over an hour, so I'm not... I don't... If you like, comrade, I could tell you a joke to help you understand. Just please keep it to yourself, as it's not very politically correct. Of course. Goes without saying. A boy says to his dad, "Daddy, lend me 1,000 rupiekas." And the dad says, 2,000 rupiekas? Tell me, son, what do you need 5,000 rupiekas for? And? That's it. I don't think I understood it, but Ja thank zrozumiałem. you. Oczywiście żart z hiperinflacji. Thanks for the A collar? Unfortunately, all I have is one single collar. I assume I can't buy much with that. Well, then you'll be living the fancy life, comrade. You are like rich king. Congratulations. Whoa! All this cash for just one collar? What an exchange rate! The local Matryoshkin currency, rupiekas. Okej. Niezłe sumy. Dobra, i z tym to jest niezła niezła rozkmina. Pamiątkowa pocztówka. Z tą pocztówką jest taka sprawa, że można je zdobyć, tylko nie pamiętam jaki był kod. Jeden, dwa. No nieważne, na razie i tak potrzebujemy breloczka. I teraz tak, bo to jest najdziwniejsza łamigłówka, jaką widziałem. Trzeba negatywy tych rzeczy podawać. Czyli jak tutaj jest taki kształt, to tutaj jego odwrotność. Czyli to. Jak tutaj jest taki kształt, to też jego odwrotność, czyli to. To jest dziwna łamigłówka, ale działa. Okej. Potrzebujemy jeszcze lider cola. Szkoda, że one się rozbijają. Guma do rzucia jako ten klej w słowem zabrakło. Czyli zamiast tego to i zamiast tego to. The taste of victory is Matryoshka's most popular gum. Funny, it has more of an impoverished flavor, in my opinion. Chewie, we're home. Oczywiście trzeba przy sobie wyrzuty, gumę, higienę i te sprawy. Teraz tak, zamiast tego musimy użyć chyba tego. Tak. I zamiast tego musimy użyć tego. I robimy sobie z tego pieczątkę. Cudowna pieczątka. A very nice round stamp. A very nice... Nie mogę z tej gry, jest cudowna. Wszystko inne się stłucze, jeśli będziemy chcieli to wziąć, oprócz pocztówki. I teraz tak. Okej. A postcard displaying Matryoshka's defensive assault attack launcher. Pasywna, wyrzutnia Maybe I'll mail obronna. one to Mom later. Codzienne wydawnictwo miesięczne. Codzienny tygodnik miesięczny, przepraszam.
A postcard displaying Matryoshka's defense assault attack launcher. Ooh, maybe I'll mail one to my mom. Tak, tylko to chciałem. Dziękuję serdecznie. Teraz tak, no znowu idzie, człapiemy tutaj. Dźwięk. Yes, go. Bye. Nie, już mam pieczątkę. Anything else? If you still haven't checked your luggage at the... Okay. Okej. No to idziemy do szatni. No, tylko czy mi ten... Czy muszę do niego zagadać, czy ja mogę po prostu zadzwonić? I don't think... Nie, muszę do niego zagadać najpierw. Yes. When does the coat room open? You need to ask the head of security to call for the porter. Bye. Chyba ten jest szefem ochrony. Welcome to the party. Nie. Bye. Szef ochrony... A nie, on miał tutaj swoje biuro. Dobra. Magnetofon. Szpulowy. The guard is listening to music on the reel-to-reel player. Those spinning reels are hypnotic. Sleepy. Good day. Could you please call for the porter? W trybie pilnym. Mój Boże. Jaki ten gość jest potężny. Proszę, moja If walizeczka. I was getting paid for bad ideas... Well, that's certainly mildly alarming in a vaguely menacing way. Here's my suitcase. Take good care of it, please. It will be returned soon, and have no fear, it will be cared for intensely. Of course, I cannot vouch for its contents. Of course, I trust I'm dealing with professionals here. Nie wiem, nie ufałbym temu. No dobra, to co? Idziemy uzupełnić dokumenty. Naprawdę czuję się jak w polskim urzędzie. Chodź tu dzbanie. Here is my stamp. I see it is up to regulation standards. You will do fine here. Let us begin the glorious stamping of necessary documents. Ojejku. To? A nie. Zły klucz. Comrade, what kind of sabotage is this? You are to stamp only the proper documents, so only the ones with your photo and the proper designation. Poniel? Yes, Then here we... Za szybko chciałem to zrobić. Się przejechałem. I jeszcze telefonik mi będzie ten. Comrade Ivan, I hereby confirm your authorization to use room 368. The bellboy will show you to your room, comrade. Thank you. I'm sorry, but the rest of my collars are in my suitcase. I'll tip you properly when I get my bag back, if my coins aren't accused of... This is good. You catch on quickly. We are always looking for new informants. I will pass along this information about your coins. If you have any additional information on traitorous activities, please use the phone in your room. Pieniędzy już raczej nie zobaczymy. It looks like all I have to do now is take a bath, put on the red socks I packed, and shed all semblance of dignity. And I was worried this would be hard. No, jasne. Mieć przygotowaną pupę i okazywać się na każde wyzwanie. Okej. Czerwone skarpety. Dobrze. Jak to szybko poszło, kuźwa, z prędkością światła. I think I've taken care of all the formalities. Yes, I'll show you the way. You first, comrade.
Strange. There are two numbers on this door. 368 and 369. Włas. Maska. I fear I'm not that into con. Berek wezmę. Jakiś schron przeciwatomowy. Attention! In the event of radioactive contamination, you will have 60 seconds after the alarm sounds to get into the shelter. Oh, below that it says, in the event of an alarm, submit Form 154A in triplicate along with your ID, a urine sample, and your application for a set of shelter keys at the reception desk. Okej. Przeciwatomowy. Nuclear shelter with access. Przyjemność 30 osób, nieźle. A jar of bottle caps? What would I use a bottle cap for in a post-apocalyptic world? I'd prefer a nice crossword puzzle. Na razie to mi nie jest potrzebne, ale dokument. Oh my. This is a report of a prisoner's interrogation. Ancient Matryoshkins believed that the entire world came out of the inside of a great Grand Matryoshka, and that one day it would open up again and birth another, smaller globe. What a reasonable thing to believe. No rzeczywiście, nie powiem. Doorless closets. Huh, what an odd stylistic choice. Oczywiście wieszaczki są na dole. Radyjko. I get it! You put him on the dashboard of a... Jaka fajna. Oczywiście przywiązana. Ktoś nie wziął. This application should be given to the server. Już idę. Otwierać. Sergeant Medvedev reporting for duty. Gotowość na co? Good day. Здравствуй. How can I help you, Comrade Ivan? Is there a reason you're waiting by my door? I'm on guard against... what do you call it? Oh yes, imperialistic propaganda. Well, that's very kind of you, but I don't feel threatened. You misunderstand. I am not guarding you. Oh, wait. Huh? I am guarding the people of Matryoshka from your hostile ideals and twisted Western culture. Aha. To You're dobrze guarding strzeżesz. very well. Glory to Babushka Matryoshka. Speaking of the unknown, how about finding me some of that? Why are there two numbers on my door? Two numbers? I only see one number, 368. There are two numbers. Right there. 368 and 369. There is no room 369. There never was a room 369, and there never will be. You must be confused, correct? Well, you're the authority around here, so I suppose you must be right. Thanks for clearing that up. I must be tired from the flight. Okej. Goodbye. Podanie. A bathroom I can use while I stay here. The Matryoshkin authorities must have... It has everything that's important for a country. Crops, missiles, an onion, a star, and a lot of red. Komunizm w całości. A bathroom... Mogę to samemu uzupełnić? I should hand the application to the guard. Chyba nie. Hotel Sercewodza. A cheap and easy way to make sure everyone gets the same information. Recepcja, wsparcie. Restauracja, denuncjacja wrogiego elementu. Father of the nation, brother of freedom, cousin of justice, uncle of unity, stepson of dignity.
Also, leader of leaders, oppressor of the emancipated, mainstay of the seated, voice of the silent, starch for the wrinkled, etc., etc. Okej. Menu. Skąd się wziął ten zwyczaj, że na chlebie się sypie mąkę? Zazwyczaj. Jaki rodzaj chleba? To jest dość ciekawe. The leader's smile vodka, traditional red borscht, and a nice hunk of meat. Uśmiech wodza. Okej. Na razie dziękuję. Licznik I've been told the Kringera. decor here is army surplus chic. Okej. I have an application here to use the bathroom. In that case, let us begin the glorious ritual of stamping. Chwalebny rytuał wypełniania. Okej. Ojejku, jak ja dawno takich zagradek nie robiłem. 6. 3, 5, 6. I teraz tak, z piątkami będzie trochę więcej jazdy, ale nie ma tego do złego, sobie na gorsze nie wyszło. Zawsze możemy ten... Dobra, 4 są pewne z tego. I teraz tak, dwójkę mamy tutaj, więc dwójkę mamy tutaj. Dalej, ręce gadżeta. Tutaj jest 1, więc tutaj więcej nie może być. Tutaj muszą być. Ok. Tutaj muszą być 3. Znaczy, jak chcę ryzykować, to robić na logikę. Na logikę lepiej to zrobię, bo nie chcę tego powtarzać. Okej. From now on, you can freely use the bathroom. Just please keep it clean. Literally. Of course, no problem. Cleanliness is my middle name. Okej. Pozwolenie na korzystanie z łazienki. Licznik Geigera już działa, widzę. I've been told the decor here. Może lepiej to wyłączę. Chcę wyłączyć. Okej, dziękuję. To będzie chyba do łazienki. Matryoshka looks more like one big construction site than a finished country. It seems like socialism is kind of a work in progress. In the West, we like things neat and clean, with some people saying... According to the guide, this is a bust of Carol Scram, one of the most important intellectuals of the era, responsible for impregnating Carol Scram, oczywiście od tyłu Marx. Ancient Matryoshka. Coś jeszcze? Bierzemy. Look at that handsome devil. Mam ładny podsłuch.
Maszynkę do golenia z These new granatu. modern razors will make the old style obsolete. I hope the previous guest... Okej, i teraz mam granat. Możemy go wrzucić do kibla. I hope nobody Nie, saw nie możemy niestety. Pusta pralka, nie, dziękuję. I have the strangest feeling that I'm being watched. Jaki fajny zapas papieru. Little tiny town. Dobra, musimy dać papier gościowi, żeby się odczepił na chwilę. Proszę. For me? Thank you, comrade. The family will be so happy. No problem. I've got a lot of it. Please, let me repay you. In fact, I have good news. A woman died down the hall, and as we drag out body, I have good luck to see her soap just sitting there. She was a filthy, dirty woman, so it was hardly used. Here, for you. Mydełko. O, teraz nie mamy tutaj numeru 300. Znaczy, tutaj jest tylko jeden numer. Disgust is a strange name for soap, but it's better than the original name. Scrubby Scrub W Wash Your Parts Soap Bar. No rzeczywiście lepsza. Dobra, gościu, nie przeszkadzaj sobie. If I really pushed hard on it. Korka teraz potrzebujemy. Musimy się oczywiście umyć. The people of Matryoshka are quite thrifty. They use the same brush for everything. Painting, applying powder, playing some kind of an adult version of Tickle Monster. The possibilities are endless. Nieźle. Much like eating food at a carnival, that seemed like a... much like... No, jeszcze tego się używało jako ten... A nie, dobra, tego. It worked! Note to self, do not sit in this end of the tub. Dobra, i teraz umyć się. Mój Boże, jaki on ma wyraz twarzy. Puk, puk, puk. Kto tam? I have a suitcase for Comrade Ivan. Evan. Wydukaj. Jezu, jak szybko. Dobra. Rozwalona. This looks just like my suitcase. If it wasn't the wrong color and has a different room number written on it, I'd swear it was mine. Hey, this isn't my suitcase. I can't leave the... Wracajcie do tenisa. Judging by this high-quality racket case, I must have got... Oczywiście mam paczkę do It's too bad the socks are black and not red. Also, this is only a few days away. Oh, I'd love to go see it, if I can find the time. Okay. Nic więcej tu nie potrzebuję. Much like eating... I should only go into that dusty mess if I have a plan to get rid... Zakładałem oczywiście maskę. Cały pokój będzie zakurzony. Jest i... O nie, pokój 369 istnieje. Pretend you're admiring a painting on the wall and whisper. Who's this? You're that Ivan, right? You're the one from the west. How do you know that? Not that I'm confirming anything. Anna sent you? How did you know that Anna was the one? Ha!
I won't fall for that old trick. She told me I need to stay alert because we don't know who is on whose side. Who told you that? My mom always said that. Very good. You think they'll fall for that, Ethan? Evan! It's pronounced Evan. Now, listen carefully. I know who you are. Because you've always been an important part of our plan. That's why Anna flew to the sites. To bring you here. I'm the leader's head of security. The leader's head of security? So the leader is now without security? Dear God. Precisely. When I snuck into this hotel to listen in on the conspirator's files, they locked me in here. They fabricated evidence against me so that I would be done in the eyes of the leader. Since you're in the hotel, it means Anna sent you to free me. I can neither confirm nor deny how unbelievably correct that was. Good. Stay vigilant. Nevertheless, everything I have told you is true. Unfortunately, after the torture... They tortured you? Yes. After the torture, I lost my hearing for a few days. So, I don't know what the conspirators decided, but we must find out the plans and the details of the assassination. Well, that's easy for you to say. How will we find out the date and the details? Fortunately, every room has a hidden recording device. Set the room and listen to the recording. Okay. All right, I'll search for the hidden recording. Just hurry. An apolitical painting of an apple that looks a bit like a butt. The name of the painting reads Apple Butt. Okej. Podanie restauracji oczywiście potrzebujemy. Normally, I wouldn't take someone else's used socks, but... Gaining access to a restaurant in Matryoshka is easy. All I need to do is get an application, receive a few stamps, and that's it. I'm ready to... Podbijamy. I'd like permission to use the restaurant, please. Very well. You know what to do, comrade. There's just one small problem. But this is an application for the restaurant. Phew, that's a relief. Ojejku, ojejku, ojejku. Trochę za szybko dla mnie. Kuźwa, guzik. Comrade, Dosłownie. you are to stamp only the proper one, yeah? Poniał, poniał. Then here we go. Here we go. Mój Boże, ile on ma rąk. Coś jeszcze mu tam podaje. A czego mi jeszcze brakuje? Jakiejś wanny i widelca. Dobrze. Comrade Ivan, I hereby confirm your authorization to use the hotel restaurant. You can now phone the restaurant and order something for yourself. Dziękuję. Więcej ci nie widzieli. Mogę odwieźć maskę? Nie, bo po co? No dobra, mniejsza z tym w takim razie. Restauracja 5-5. Prosty numer. 5. Good day. Welcome to the Crystal Restaurant. Jakiś How Żyd. can we help you, comrade? Kolory I'd czerwieni. like to order the color...
A meat feast seasoned with socialist thoughts and a high percentage of efficiency. Ooh, I think I'm late for the meat feast. Warm, vividly... Dobra, i najpierw musimy tak... wybrać skarpety, żeby nie były czarne. Jak moje serce. Look at that. Look at... As effective as the... Look at that... What a great bath mat! Fajny recykling. Jeszcze wody tam potrzebujemy. I proszkę do prania. The washer's hooked up to the water, but I can't do... Gdzie mam wyjść proszek? Looks like an incredibly important device. Better not touch it. It could easily fall off the shelf. Proszek do prania. A jest. Czekajcie, on miał nazwę Czernobyl. Czernobyl. The label on the box says Chernobyl brand laundry detergent. Guaranteed to keep your black clothes black. Okej. Nie wiem, że humor tej gry jest cudowny. Nic. Brzmi jakby miał zaraz wybuchnąć przynajmniej. No pewnie jak on ci nie będzie. That laundry detergent for black clothes must have been past its expiration date. I teraz tak, robimy najbardziej oczywistą rzecz, jaką byście w takiej sytuacji zrobili. To jest na pewno to, co byście zrobili. Czy Iwan to może teraz jeść? Nie dziwię się czemu. W każdym razie musimy jeszcze zamówić drugi zestaw, bo... 5-5. Good day. Welcome to... I'd like... Bez obawy, zamawiać to możemy bez końca. Kwas chlebowy. Kvass is a local delicacy served in a saltwater fish in the company of a fresh loaf of bread, assisted by the kvass of the gods in a crystal... Oh, that's... Whew, top shelf kvass. It's so strong I could use a chaser. Ah, a fresh loaf of... Oh, hard as a rock. And there's... Oczywiście wsypuję mąkę do szklanki. I teraz tak, chyba wodę. Tak, wodę, ja mam klej. No need for another bath. I to będziemy używać jako kleju. You could easily glue something with it. Look at that. Look at... Hope dies... Look at... What an efficient way to heat water. Ha! I'll definitely be taking this... Dobra, co teraz?
Międzynarodówka. Tak, w każdym razie. Zaraz. Wsparcie logiczne 22. You've reached the This is bullet, please. I wanted to ask. You need to fulfill all which you should have a bath, red socks, and an ass with. Thanks for the explanation. That's it for goodbye. Okej, musimy mieć zdjęcie swoje. Więc paszport już raczej nie będzie jakkolwiek ważny. Do you have questions? I was wondering why I have to show my ass on command. I sense a trap in your line of questioning. Is this some... What? No, I just... It is simple. When a ranking official of Matryoshka asks, you must present your ass. And quickly. Then the official will have himself a nice, long look. That's, very interesting custom. I don't... But there's more to tell. You know, comrade, I keep the best one. Goodbye. Po angielsku to jest ass. I to jest po prostu starta literka. Bo tam było pass. I tak samo pupa to w tym wypadku jest po prostu skrót. It looks like all... Niemniej... Nie wiem, co kurwa zrobić. Huh. The stickers suggest that the bed's brand new, yet... Looks like someone was playing some strange game. Einstein recently said that he doesn't know what weapons will be used. How are... Goodbye. Kuźle. Zły przycisk. Looks like an... It looks like they had a... I keep pressing it, but... Okay. Look at that. Nie mówię, spacja w tym momencie mi się w ogóle nie przydaje, co jest cudowne. I'm just gonna pretend. That idea was... Look at... Maneuvers taking place today, on the eve of the leader's birthday. When you hear the order, beat 11, begin singing the Matryoshka national anthem. When you hear the order, beat... To jest dość ważna informacja. warmly of the leader. When you hear the order, beat 13, kneel before an image of the leader. This message will be repeated throughout the day. Such things have no place in socialism. Back in the States, it's unheard of. It's me. No, I didn't. I need to let Look at the... Kurczaczki. Może trzeba zagadać z tą oficerą. I think You have met all the required... Oh. Then I'm hereby forced to official... You are not ready to meet... Goodbye. Even the clocks work extra hard here.
200% nerwów na zgarze. Look at that. Look at that. It looks like all I have to do now is take a bath, put on the red socks I packed, and shed all semblance of dignity. And I was worried that... It's heavier than it looks. Okej, czemu klejem to rozwaliłem? Nie wiem. Hey! The hotel bathrooms come with... If someone was watching that Źle. I shouldn't connect the player to the speaker system until I check what's... That is not up for discussion, Major. Our primary goal cannot be compromised. Do we understand each other, Major? Yes, Comrade Minister. If this goes wrong, I am holding you personally responsible. I repeat, Personnally. Because you're responsible for security during the meeting. Is the date set? Yes, Comrade Minister. It's Wednesday, March 3rd at 1800 hours. Is the place set? Yes, Comrade Minister. The commander of the gate garrison will welcome you, Comrade Minister. Good thinking. A meeting by the Iron Curtain won't raise any suspicion. I have also invited Comrade General Anselmov, as you have ordered, Comrade Minister. I hope Anselmov will join us. And what if he doesn't? What should we do if he refuses? I see you still don't understand. No matter. Just make sure you put him to sleep. His death will serve as a smokescreen. Do you understand? Put him to sleep? Would you like him to take a nap before we kill him? I feel like I should tell you that I am just terrible at tucking people in. I mean, the actual worst. I just never developed a knack for it. All right, never mind. Dismissed. Yes, Comrade Miss... This recording will self-destruct in 3, 2, 1. Pam, pam, pam. Skamieliny. If I place the tape inside, I'll be able to record something. Niestety taśmy nie ma żadnej. There's no tape in the room. A jar of looks like an I keep... Chyba, że to jakaś jest. Coś powinno być. It's me. But how? They won't let me out of the room until I fulfill all the requirements. I'm worried. Don't be. I'll take care of first of all. You must contact Anna. Do it discreetly, so that those listening all reception and ask to be connected. Then you need to let me out. I'll wait until they ask. How am I supposed to get you out of You find the key to my room. Remember. I'll remember. Don't go there now. They won't let me out of my room because... It's your lie has to be good at cheer. Take this ass and paste your photo. The rest you need... All right. What your voice? It sounds very familiar and official. You like listening to the radio? I saw you must have a radio in your room. The radio? I thought I was supposed... Remember? No, go. Okay. Good morning. This is the Anonymous Number Nagging Association. We are we call a random even if it's unavailable. And if the person is interested in statistical data, we have a very open conversation. Oh, good morning. I understand. Excuse me,
Could you repeat that? I didn't quite hear it. Some idiot was driving by. I was saying I understand and good morning. Oh, yeah. I get it. Actually, that's quite the comical coincidence. I was just about to call the association myself, but this seems inadvisable. Such an open conversation could be risky if you have it on a statistics banana. Don't you think? Do not worry. All data I share with you is very public. Oh, then you've really put me at ease. I will ask you several random questions. Have you recently made any new friends? I have, but he keeps his emotions locked up, so I don't know much about him. Is your friend suffering from anything? Does he go to meetings? No, he is very... That? For the love of... My friend got burned. For now, we're trying to get him to... Loosen up. Yeah, so he's not all locked up. Instead, he'd be... loose. Right. But I think it's more important... What does any of this have to do... I ask. Oh, I'm sorry, So, are you or your friend Tak, making ulegaj any wreszcie Polska. plans? Yes, but they're not fully formed, so he's still a little in the dark. Like his Jacket? Just the South. What? Okay, you've won. Oh, really? Yes, really. A trip to the Metropolitan Museum of Arts. Then see it again, Jesus fuck. I'll grab my friend and we can all go. Wonderful. Goodbye. No i proszę, ta dyskusja była cudowna. Spring Breeze Laundry. How can I help you? The coffee stains didn't come out. The detergent fell into the aquarium and the fish has no tie. Agent Eaglove. Mission Progress Report. Everything's going according to plan. The subject's at the hotel. Excellent. You still maintain that the subject was ready to be inserted? We had no choice. We've learned that Operation Caesar will commence soon. Let us hope the subject will not disappoint. Don't worry. I believe in him. Dobra, i myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć tylko granie w tę grę, bo już jest trochę za długo. Nowy zapis. Nowy zapis! A, to tak... Ja jestem czasem pośledzony. Tak. Ile ja mam tego live'a już tak właściwie? A, chwila. Usun. Tak. Dobra. Mój Boże, 2 godziny. Dobra, starczy live. W takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Może później, jeszcze o 20 coś zalive'uję. Na razie przerwa. Muszę odpocząć.